մեր հյուրը այսօր Marc Brummundն է, որի սրբարան, ասեմ թե ապաստարան կարելի է նաև թարգմանել ֆիլմը, ներկայացված է խաղարկային ֆիլմերի մրցույթում։ Իմ կարծիքով ֆիլմը չափազանց հետաքրքիր է և ոչ միայն այն ժամանակների, ասենք Գերմանիայի համար, այլ նաև մեզ համար այսօրվա առումով։ Այդ իսկ պատճառով էլ միաձայն բոլոր անդամներս ընտրական հանձնաժողովի որոշեցինք, որ այս ֆիլմը վերցնենք մրցույթի մեջ։ Ես հիմա ուզում եմ նախ խոսքը տալ Մարկին, մի քիչ պատմի իր մասին, ֆիլմի մասին, իսկ հետո արդեն անցնենք ձեր հարցերին։ Okay. Hello. I'm happy to be here in Yerevan. It's my first time in Armenia, and I was really thankful that my film was invited. Actually, it's before we just had screenings in Germany so far, and also one in Shanghai by German films, but that's it so far because we are just starting to send it abroad. And for me, I'm very happy that as I realized yesterday in the screening, that this story, of course, is not a German story, it's an international story, and stories, those things I'm describing in Sanctuary, which are happening in those enclosed systems, actually, can happen everywhere and are happening everywhere still. Sorry. Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ու շատ շնորհակալ եմ, որ ֆիլմս ներկայացված է Ոսկե ծիրանում, առաջին անգամն եմ Հայաստանում, ֆիլմը ցուցադրվել է նաև Գերմանիայում, ինչպես նաև Շանհայում, ու ճիշտ եք ասում, որ սա միայն Գերմանիային վերաբերող պատմություն չէ, երեք ցուցադրության ժամանակ հասկացա, որ այս պատմությունը, որ պատահել է մեզ մոտ, կարող է տեղի ունենալ ցանկացած ուրիշ վայրում։ Փակ հասարակություններ։ Փակ հասարակություններ։ Shall I go on maybe to describe? Yes. Yeah. So actually I was starting this project in 2009, and I read a little article about this compensation payings actually, and there was a saying about this, what was this, dark education time in Germany, in Western Germany, in the 40s, 50s, 60s, the beginning of the 70s, and I got interested. And there was one book that was fresh, and it was about that and all those reform schools actually. It's more reform school than an orphanage actually. And there I read about my one really strict reform school, which was very close to my hometown where I grew up, 4 or 5 kilometers away in northern Germany, and so I got interested. Ու 2009-ին կարգացի մի փոքրիկ հոդված, որը պատմում էր ռեֆորմիստական դպրոցների մասին, որոնք գոյություն ունեին Արևելյան Գերմանիայում 40-ական, 50-ական, 60-ական թվականներին, ու մի գիրք գտա դրա մասին, որտեղ իմ հայրենի քաղաքի մոտ գտնվող հենց այդպիսի մի դպրոցի մասին էր պատմում։ And what I recalled was I was reading in this book about the boys who were sent to the swamps to dig there and to work there from morning till the evening, and I remembered that as a child in a school we went also to these swamps, and I learned something about the nature and everything, and I had a very beautiful childhood in this area, and figuring out that
a few years ago, where I was there as a child, boys had to work and were treated like this. This kind of catched me, and that was the beginning of the project actually. Ու գրքում գրված էր, որ այս տղաներին ուղարկում էին ջահիջներում աշխատելու ու ես հիշեցի, որ դպրոցական տարիներին մենք էլ էինք գնում ինչ-որ ժամանակ այդպիսի աշխատանք էինք կատարում ու երբ մտածում էի, որ այդ տղաներին այդքան վատ են վերաբերվում, դա իսկապես ոնց որ ցնցեց ինձ, կպավ սրտից. And then I dared to go to this institution, to Freistadt, or sanctuary, this, which is now, what is a diacony? Can you say that? An institution which still are dealing with old people, with drunk people and youngsters, but the place is still existing. And I decided to went there because I found another book which was called what is it? Endstation, final place, Endstation, just a moment, last exit, something like last exit to Freistadt, to sanctuary. And the institution itself wrote this book, this documentary book. It was a big one, and there was a lot of interviews with former childs who were in this institution. And I thought when they are writing something like this and they are dealing with their dark past, maybe I can go there and ask them if they support me to do this movie. And that's what I did. And otherwise, it's a debut movie. It's a debut movie. This is my first movie for cinemas, long film. And normally you start with something smaller, something maybe that's playing in the present, so with the help of this institution, actually, who did this, to the boys, I was able to shoot this film with more or less small money, because otherwise it would have been too expensive to do it, and I was very happy about that. Ու հետո մտածեցի գնալ այդ վայրը, այդ Ֆրայշտատը կոչվում այդ վայրը, որը հիմա էլ գոյություն ունի, ինչ-որ մի տեսակի հասարակական կազմակերպություն է, որ դեռևս գործ ունի այդպիսի ճորկրթական ծրագրերի եւ այլնի հետ, որոշեցի գնալ ու մտածում էի, որ եթե նրանք այսպիսի գիրք են գրում դրա մասին, գուցե կարողանամ տեղում նկարել նրանց օգնությամբ ու ցույց տալ այդ ամեն ինչը. So still it was a long way from, let's say, the end 2009, beginning of 2010 until it was done in the end of 2014, or actually in the beginning, 2015 we were done. So there was a premiere in January 2015, and I had the possibility to do a lot of research, to talk to all these victims, also to the educators, the former educators. Also, and first it was a really, documentary treatment. So all the facts, all what I heard and couldn't believe was in there. And then there came my partner, Nicole Armbruster, my co-writer, and we made a drama out of it. And I had to skip several things, as always, kill your darlings. But it was good in the beginning to collect all the facts, and trying to have it in a more documentary style in the beginning. For me, it was very good because actually all the situations, all the things you're seeing in the film are true. They happened. If not in Freistadt, they happened in another reform school, and there were 3,000 about like that. Maybe not as hard, but all this happens. There were happening even more cruel things, and we decided not to put it in because nobody would have believed us that this really happened. 2009 թվականից սկսած մինչև 2015 թվականի դեպյուտը ես կարողացա խոսել, հավաքել այդ բոլոր փաստերը
հանդիպել այդ վկաների, զոհերի հետ ու հետո իմ գործընկերոջ հետ մենք մի դրամա ստեղծեցինք բոլոր ֆիլմում նկարված բոլոր ամբողջ պատմությունը իրական դեպք է, իրադարձությունները գուցե հենց ոչ այդ դպրոցին վերաբերվող, բայց 3000 այլ այդպիսի ռևոլյուցիական դպրոցներ կային, որտեղ շատ խիստ էին վերաբերվում երեխաների հետ։ And so it was still a hard way to get the film financed because in Germany luckily we have those fundings and there's also the funding from broadcasting stations, but all the potential funders, let's say, asked, who is able to see that? It's just about physical and psychological pain and everything. This is not for cinema. This is too hard. And I said, no. I want to make it like an American movie. I don't want to do it so much art house. I want to not doing white titles on black, no music, black and white film. I wanted to make a genre film out of it, to tell the story to as much people as possible in cinema. So I wanted to make it entertaining, even if the story is so hard. And so this was hard in the beginning, but we collected the money, and then we won the German script award for it, so the Golden Lola, which is kind of a German Oscar actually, and from that time, and it was in 2013, so 2.5 or 3 years later, we had, backwind, so it was not easy, but from that time we knew we can do this film. So it took 4 or 5 years actually to do it. Բարեբախտաբար կարողացանք գումար հայտարարել ֆիլմը նկարելու համար, որտեղ Գերմանիայում ֆոնդեր գոյություն ունեն հենց ֆիլմեր նկարելու համար, բայց ինձ ասում էին ինչ ֆիլմ է սա, ֆիզիկական եւ հոգեբանական ցավ է միայն ոնց որ նկարագրում, բայց ես ասացի ոչ, ես ուզում եմ դա որպես լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ ներկայացնել, ոչ թե սև ու սպիտակ ինչ-որ երաժշտությամբ, այլ որպես գեղարվեստական ֆիլմ։ Ու այդպես էլ արեցինք, ամբողջ պրոցեսը տևեց 4-ից 5 տարի։ Yeah, and the last thing, before you could ask your questions, the last thing I want to say is, so I'm now coming from several screenings in Germany. We had 12 or 13 everywhere in Germany. And it's actually unbelievable because I'm standing there with 1 or 2 victims actually of people who were in Freistadt in the 60s and who told me all their stories. I'm standing there with the people from the institution from Freistadt actually who are responsible for that. And they're standing there and think, yes, this is true, this has happened, and we are standing there together and we are all happy with the film. And the question and answers afterwards go on like 1.5 and 2 hours, because in every screening there are at least 5 or 6 former, so victims is not the right word, former orphanages who, what is the right name? So people who were there in a reform school like that or in others. And they are telling, during the question and answers, very emotionally stories about what happened to them and everything. And they're thankful for the film because they need the lobby, because it's not known. Also the German people don't know about it. They don't know about it, that this happened in the late 60s and the beginning of the 70s. They can't believe it. And it's very important that in the screening there are those people telling that it's true. It happened to me the whole time. Ու շատ կարևոր է փաստը, որ ցուցադրությունների ժամանակ Գերմանիայում ես կանգնած Ֆրաշտատի 1-2 վկաների հետ ու բոլորը այնտեղ Ֆրաշտատի ոնց որ վկաներից գլխով են անում, ասում են այո, դա ճիշտ է, ես բոլոր ցուցադրություններով ուզում եմ ցույց տալ Գերմանիայում, նաև ամբողջ աշխարհում, որ դա տեղի է ունեցել, որովհետև նույնիսկ Գերմանիայում
չգիտեն դրա մասին, որ նման դպրոցներ են եղել ու այդպես են վերաբերվել երեխաներին։ Երեխաները այդպիսի դպրոցից էին, ինչպես Ֆիլմը չեք տեսել։ տեսել։ Այո, հենց երեխաները, ում որ ինքը հանդիպել է, այդպիսի դպրոցից էին։ Լավ, առաջին հարցը ես տամ ցույցը, հետո շարունակենք, հա։ Ինչու հենց 1968 թիվ, այնտեղ շատ հստակ նշած է։ 1968, because I wanted to have a maximum contrast from the inside world to the outside world. So 1968, as we all know, is a time where in France and in Germany and in other countries the free thinking started, the liberation, flower power and music from California and everything, and Woodstock generation and all those things. And while this started in that time, I wanted to tell that in these closed systems, in a way, the Nazis just went on, lived on in a way, and that I wanted to have the maximum contrast. This is also why the film looks like that. It has this flower power colors, and there's always this music from that time, because I wanted to recall during the story, this is not playing in World War II or even before. It's playing in the end 60s and the beginning of the 70s. So it's the last years where this happened. And, the house father we are showing there, who's the boss of this house there, so this mean guy, he worked on in this house, the real person, till 1975. So it took a long time until the politics and the changings, the new laws, how to treat boys in places like this, and the thinking of educate children in a different way took a long time, several years to until it changed those systems. Ուզում էի ցույց տալ 68 թվականն եմ ընտրել, որովհետև ուզում էի ցույց տալ կոնտրաստը ներսի ու դրսի աշխարհի միջև, որովհետև հենց այդ ժամանակ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում ու մի շարք այլ երկրներում ոնց որ այդ ազատ մտքի թռիչքը տեղի ունեցավ, Woodstock-ի սերունդը, կալիֆոռնիական երաժշտությունը ոնց որ ներմուծվեց ու Մայիսյան ապստամբությունները Փարիզում երիտասարդական ու կոնկրետ այդ տնօրենը դպրոցի, որը ֆիլմում կա, նա հենց մինչև 1975 թվականը աշխատել է այդ դպրոցում ու փորձել է դաստիարակել երեխաներին այդպիսի ոնց որ պայմաններում այդ քաղաքական իրավիճակի այդ փոփոխման ընթացքում էլ նա փորձել է այդպես դաստիարակել երեխաներին ու ուզեցել եմ ցույց տալ, որ թե ինչպես էին ոնց որ նացիստական այդ փակ հասարակության մեջ նացիստական այդ ռեժիմի այդ մնացածները եւ որ շատ երկար ժամանակ, երկար տարիներ դեր ղեկավարները չէին հասկանում, որ ինչ-որ մի բան փոխվել է եւ պետք է փոխել։ Ու չէին ընդունում, որ պետք է։ Հիմա այդ դպրոցները կան։ There are some schools, there are some schools, something like that? Yes, like that. Actually, there are. But it's not about Germany. It's about that those reform schools like that. If they are closed, if there's no control from outside, you have the same problems. But it's like everywhere. You have this in the United States. You have those boot camps for youngsters. You have this in every other country. Armenia? Yeah. Okay. Yes. And ասում կան գոյություն են, բայց դա միայն Գերմանիայում չէ, այլ ցանկացած երկրում գոյություն են այդպիսի դպրոցներ դեռևս։
So to give you an example, 2 years ago in summer, I read about a reform school in the close to Berlin, and this just came out to the public because there were 3 boys fleeing to Hamburg from that place, from that orphanage or reform school, and so they were talking about what happened there. And I was reading the whole descriptions in the article, and I wondered myself why I'm doing a historical movie. It's still happening. Ու 2 տարի առաջ հոդված կարդացի Բերլինի մոտ գտնվող մի դպրոցի մասին, այդպիսի ռեֆորմիստական դպրոցի մասին, ու դա հայտներ դարձել են պատճառով, որ 3 տղաներ այնտեղից փախել էին Համբուրգ, ու ինքս իմ մեջ մտածեցի, ինչու եմ այս ֆիլմը նկարում, եթե դեռևս գոյություն ունեն դպրոցները։ So what I want to say is actually that it's in every time it's not about the past, the present, or in the future. It's very dangerous if there's no control from outside, if those systems getting enclosed and there's no possibility to check what's going on there. That's a hard thing. And in the 60s and in the 70s, this was possible in such a big way because there was still this trust in the government and in the church that what they do, because the institutions were run by the government or by the church, it must be right. That's what the parents thought and what everybody thought. So it must be okay. It will be okay what the boys are doing there. Ու շատ վտանգավոր է, որովհետեւ եթե դրսից այդ վերահսկողությունը չկա, այն ժամանակ հնարավոր է եղել այդ փակ հասարակայքում ոնց որ անել է ամեն ինչը, որովհետեւ մարդիկ հավատ են ունեցել կառավարության, եկեղեցի նկատմամբ ու մտածել են, որ եթե այդ ամեն տեղն է, ուրեմն ճիշտ, ոչ թե եթե այդ ամեն տեղն է, եթե երեխաները այնտեղ են, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ նորմալ է նրանց համար։ Լրացուցիչ հարցի, ես չհասկացա, այժմ այդ դպրոցների որ գործում են էլի նացիստական գաղափարախոսությունն են այդտեղ հիմնականում։ Եթե այո, իշխանությունը իր վերաբերմունքը չի ցույց տալիս այդ նացիստական խմբերի հիմքի համար, որ եթե այդտեղից են առաջանում իմանք երեխաները մեծանում են եւ այդ գաղափարախոսությունն են տանում։ Ինքը նկատիչ ունի, որ հենց այդ ձևով գործում են, մեկ, երկու, բայց նման լայն տարածում այլևս չունեն, բացատրեց ինչու։ Եվ ասաց, որ հենց մի հատ թել եմ, իսկույն դրա մասին գրել եմ։ No. Maybe I have to say it in a different way. It's not like today that there's still Nazis in it. It's not as simple. It's what I want to say is that even in the 60s and in the 70s, it's just that those educators there, those brothers and the house father, they are trained. They're in their youth. They are coming from war. So in that time, it's just 25 years ago, and the house father said, it says in the film, I'm working here since 25 years. It's that the mindset is still like from the Third Reich, yeah? This is what I want to say in the 60s and the 70s. In the present reform schools, those ones who are still existing today, it's just that it's happening again. That good educators who learned that, yeah, and in those times in the 60s and 70s they didn't learn it was a job more or less. So that those educators who can be nice people, yeah, are able to show their devilish side if they are not controlled what they are doing with the boys. That's what I want to say. Երևի ուրիշ կերպ ասեմ, այդ 60-ականների, 70-ականներին այդ ուսուցիչները ու տնօրենները դպրոցների իրանք ոնց որ պատերազմից են գալի։ Օրինակ հենց կոնկրետ ֆիլմում ներկայացված տնօրենը 25 տարի աշխատում է այդ դպրոցում։ Իսկ այս մեր օրերի ռեֆորմիստական դպրոցների մասին ուզում եմ ասել, որ այդ մարդիկ, որոնք կրթություն են ստացել, որոնք սովորել են
որ կարող են լավ մարդիկ լինել, կարող են ցույց տալ, թե ինչքան վատը կարող է լինել կոնկրետ այդ դպրոցը, եթե դրսից վերահսկողություն չլինի։ Խնդրեմ։ Իսկ ուզում իմանալ նկարահանումների ժամանակ բարդություններ, դժվարություններ կամ խանգարող հանգամանքներ եղել են, թե ոչ, եւ հետո մի ճշտող հարց ինձ համար մայիսի Երկրորդ հարցը հետո։ Were the difficulties during the shooting of the film? The difficulties. Well, first of all, maybe you won't believe it, but first of all, I was visiting the locations, the original locations, because they are all real in the film. But I was standing there with my DOP, and we had actually doubts that we can make it with the original locations, because the original house you see there. I was there now 2 weeks ago again, and it's very modern in parts. So there's a metal stair in front of the house and everything, and there are modern windows in it. And the most difficult thing was that just behind the house there's a really main big road, and the whole time there are trucks passing. And as you know, sound is as important as video in a film. There was no chance to shoot that because we had to tell a remote place, a kind of Alcatraz with no business around. And there was the whole time there was this traffic, and there was not possible to record dialogue in the main scenes. And so we checked other houses, but in the end we were forced to shoot it in Freistadt itself, because we had no money to do it anywhere else, because there we had they wanted us to do it there, and we had the support, and they tried hard, and we kind of managed to block that big road, which is the only one road there, and to kind of cover this metal stairs and all the other things, and not to show it. And I wonder how we did it, because when I see the film now and going back to this house, which is the same still, it's unbelievable that we kind of made it to kill the modern elements of the house. So that was one difficulty. Դժվարություններից մեկն այն էր, որ հիմա այդ տունը, որ նկարել ենք ֆիլմում, շատ ավելի ժամանակակից է, ասենք մետաղի աստիճաններով, նոր պատուհաններով, իսկ շենքի հետևում հենց մի նոր ճանապարհ է մեծ կառուցված, որտեղով բեռնատարներ ու անդադ երթևեկություն կա այդտեղ, ու մենք մտածում էինք իմ գործընկերոջ հետ, որ չենք կարողանա նկարել ու օպերատորի հետ ու գնացինք այդ տներ նայելու, բայց ի վերջո վերադարձանք Ֆրայշտատ, որովհետև ուրիշ վայրում հնարավորություն չունեինք նկարելու, որովհետև այստեղ հենց ֆինանսական ոնց որ աջակցություն, ոչ թե ֆինանսական, իրանք աջակցում էին, որ մենք նկարենք, ու մի կերպ ծածկեցինք այդ մետաղի աստիճանները, այդ պատնեշ դրեցինք ճանապարհի առաջ, ու հիմա 2 շաբաթ առաջ եղել եմ այնտեղ ու ֆիլմը նայելով զարմանում եմ, թե ինչպես ենք այդ ամեն ինչը կարողացել անել։ And now everybody is happy that we did it there, because now there in this house there was a second-hand store in there before, where you know where the scenes with the eating and everything are shot. And of course this is our set design, so we propped it like it was in the 60s again. And we left our set there, and now they use it as a museum for showing the people around in this building. And so they have the original rooms, and they're using our sets to show how it was in the 60s and the 70s. So they are happy, because otherwise it wouldn't have happened that this becomes a museum, this house. Ու այնտեղ էլ իրենք ուրախ են, որ մենք նկարել ենք, ոնց որ ձևափոխել ենք այդ սենյակները եւ այլն, ու այդ ձևափոխությունները պահպանել են այնպես, ինչպես մենք ենք արել, ու ցուցադրում են որպես թանգարան, թանգարանային տեսքով, թե ինչպես է եղել 60-ական, 70-ական թվականներին.
Another problem was in Germany, and I think it's also international rule, that shooting with youngsters, which people who are under 18, you have restrictions regarding the time you can shoot with them. So if it's in general 10 or 11 hours, you can shoot. With the boys, you can only shoot 8 hours or something, or even less. It depends on the age. If the boy is 14 or 15, it's even less. If he's 16, you get 1 hour more. And you can imagine if you have a crowd like of boys like this as a director, and you have so we had 31 shooting days, which is not bad, but for such a film, it's not much actually. It was a tough time so we had to shorten the script here and there, and I'm kind of happy that in the end in the editing it worked actually. So because we had to really shortly 3 weeks or 4 weeks before the shooting, we had to cut away I think 9 shooting days. Really 9 shooting days. The script was much longer. It had also a story in the beginning and in the end where the Wolfgang today is meeting again his housefather, his former housefather, which is then 90-30 or 90-40. You think maybe this would have been interesting? Yes, we also thought that, but I think in the end it doesn't matter. It doesn't matter. It's also something like you do in TV often, those stories in the beginning and in the end. And I'm quite happy that we are not missing anything, actually. This was another problem. Yeah. Մեկ այլ դժվարություն էլ ու կարծում եմ դա միջազգային օրենք է, որ մինչև 18 տարեկան երեխաներին ինչ որ կոնկրետ ժամերից ավել չի կարելի նկարահանել, այնտեղ 14-15 տարեկաններին 6 ժամ է կարելի, 8 ժամ է ու պատկերացեք ինչ դժվարություններ են եղել, երբ որ պետք է այդ տարբեր հասակի տղաներին միասին նկարենք ու ստիպված էին կրճատել մեր ժամանակը նկարահանումների ահագին ժամանակ ու շատ ուրախ եմ որ դրա պատճառով ոչինչ ոնց որ բաց չենք թողել չի դժվար ֆիլմը դրանից. And what was special was also that you know, shooting on those original locations, like in the real you know, in the sleeping room, in the washing room, in the cellar, going on those, what is it, dry scenes in English, those wagons into the swamps, you know, that wagons and everything. They are all the original ones, the real ones. And of course this is doing something with the actors if they are realizing, oh, this really happened here a few decades before. And especially with the boys, you have to catch it up a bit. I mean, when they even can talk then to the real victims and they are telling them a lot of story, it's very helpful to become a character in the film. On the other hand, as a director, you have to keep up the mood. So in the beginning or in the lunch break or in the evening or even in between, if there's a hard scene and it's about punishing and everything, you as a director, you have to be an animateur in a way. You can make jokes because you are allowed to do that as a director, as an actor, because you're working anyway there for a good thing, and so it's okay. And so we did actually it was also fun. Yeah, we were laughing a lot in between. You won't believe it, but it was very helpful to take the topic even more serious. Իրականում ֆիլմի նկարահանումը նույնիսկ զվարճալի է, որովհետև այդ վկաները ոնց որ պատմում էին երեխաներին, որպեսզի նրանք կարողանան կերպարի մեջ մտնել, պատմում էին այդ ամեն ինչի մասին, ու ես որպես ռեժիսոր պետք է ստիպված էի կատակներ անել, տրամադրությունը ոնց որ պահել, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ ստացվեր, ու այդ բոլոր նկարահանումները կատարվել են իրական վայրում, ոնց որ իրական սենյակներն են եղել, ննջարանները ու այդ
Ինչպես է։ Խոհանոցը, Խոհանոցը եւ այն վագոնները, որոնք վագոնետկաները, բրեզինա ավելի ճիշտ։ Հա, ու սայլակները, հա, տրեսերի վրա, որ գնում են մենք։ Հարց չկա, երկրորդ հարցը դա։ Այո, երկրորդ։ Ես կուզեի իմանալ առաջիկայում ինչ ֆիլմի վրա եք աշխատում, որտեղ մայիսի 1-ին ես Բեռլինում էի, ու գիշերը ամբողջ երիտասարդները խելագարված հենց ակտորի բաներով, սատանայի դիմակներով, ամբողջ փողոցը այրում էին, մեքենաները շուռ էին տալի, ինձ մեծ հյուրանոցից չթողեցին դուրս գալ, ասեցին սա հատուկ ամեն տարի մայիսի 1-ին դա կատարվում է։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ այդ երիտասարդների խենթության մասին նկարեք կամ ինչ է դա, որ հասկանանք ինչ է, մեզ ընդհանրապես ամբողջ գիշեր դուրս չթողեցին։ Երեկոյան 7-ից մինչև առավոտ 12-ը չթողեցին դուրս գալ, ասին վտանգավոր է։ Feelings are like a mouse on the hotel, what was that, and maybe we should some film about that. What was that in Berlin? I don't know, in May or 1st of May. Boys with some masks, yes, they were shouting and firing everything and destroying. So actually the question is what will be my next project? Next project, maybe. No, actually, it's no, I won't. But maybe it's interesting, and maybe I didn't catch it. Some things there. I should read more newspapers, or should be more in Berlin. I don't know. No. What I'm also doing, I'm also working for TV. What I just did is a crime movie. A buddy crime movie. I shot totally in Athens, in Greece, and this is what I'm just editing. But my next film for cinema will be also about, let's say, closed systems in a way, and it's about old people. It's about old people, but it's not about home for the elderlies. So in Germany we have I don't know if it's existing actually internationally. That would be interesting. In Germany. There are institutions, money makers, let's say, who are inviting old people who want their money and inviting them for traveling to some very nice places which are nearby or close, and then they kind of imprison them in a restaurant or a really remote restaurant and trying to sell them rubbish for a lot of money. Do you know that situation? Does it exist here in Armenia as well? Yeah, it's called in Germany. It's called Kaffeefahrt, coffee tours, coffee traveling, or whatever. And it's very interesting because old people are going there again and again. Yeah, because they are lonely and they want to meet people. And if there are, a lot of old people, they can have fun, they can drink coffee together, and they kind of stand it that they have to sit there the whole time, and even they're buying things, but for them it's okay, yeah. And this is a very sad thing, and it's they're making a lot of money with that. Actually, this will be my next film, and it's a tragic comedy. Ձեր ասած իրադարձությունների մասին ոչ ման չգիտեմ, ճիշտ ասած, ձեր ասում ավելի շատ լուրեր պետք է նայեմ կամ թերթեր կարդամ, իսկ ընդհանրապես հաջորդ ֆիլմս պատմելու եմ ձեր մարդկանց մասին, ոնց որ Գերմանիայում ոչ թե դա ձերանոցներ չեն, ինչ որ կազմակերպություններ կան, որոնք արդեն հասակով մարդկանց փողի դիմաց, ոնց որ ինչ որ գումարի դիմաց հավաքում են, տանում են մի ռեստորան կամ ինչ-որ մի վայր, որտեղ բոլորը իրենց նման են ու մարդիկ պատրաստ են դրա համար վճարել, որովհետև իրենք միայնակ են կյանքում ու այդպիսով կարողանում են շփվել իրենց հասակակիցների հետ։ Հա, ու ասում են, որ շատ տխուր իրականություն է դա, դրա մասին է հաջորդ ֆիլմերում, դրա մասին է խոսել։ Խնդրեմ։ Որքան հետ դուք
կապ ունեք հետագայում, որտեղ այդ դերակատարը շատ է կերպարի մեջ մտած, ինչպիսի ազդեցություն է թողել իր հետագա կյանքի վրա, սովորում է, աշխատում է, պրոֆեսիոնալ է, ինձ հետաքրքրեց այդ տղայի ազդեցությունից հետո ինքը ինչպես է կյանքում իրեն դրսևորել։ Շնորհակալություն։ Նկատի ունեք դերասանը։ Դերակատար տղան։ Հերոսի actor, and are there some relations with their boyfriend, the real boyfriend, with him, and how would Approach. approach and the future of this boy? Okay, I can tell you. So I made a huge casting regarding the boys. So actually there are 5 boys in the film which are young actors already, who were in other films more or less before. The others are just extras, lay actors from the region, even from Freistadt. These are boys from the region there. And I made a huge casting, and I met Louis Hoffmann, who's the actor, very late. And I was already frustrated in the beginning because I didn't find the right person. And Louis Hoffmann is an actor who played in some movies before. Մեծ կաստինգ է կատարել 5 տղաներ կան ֆիլմում խաղացող, որոնք նախկինում արդեն քիչ թե շատ կինոյում փորձ ունեցել են, մնացած տղաներ, նույնիսկ տղաներ կան, որոնք հենց Ֆրայշտատից են, հենց վայրից են, իսկ կոնկրետ դերասանի հետ հանդիպել է շատ ուշ այն ժամանակ, երբ արդեն ոնց որ անհանգստացած էր, որ իրական կերպարին չի կարողանում գտնել հերոսին. Yeah, and he was in a film, Tom Sawyer, which is also a very well-known German film. It's this old Mark Twain novel, but there was a good new movie about it in Germany, and he had played the main role, but he was still a boy. And in Freistadt, he's the first time he is still a boy, of course, but he's a teenager, a real teenager. And as soon as I saw him in the casting, I knew he's the one. And because of Freistadt, right now he's getting a lot of offers. So he will play in September a main part in a new movie for cinema, which is a well-known novel. And there are other offers. So he for sure he's already booked for the next 2 years. Նախկինում դերասանը խաղացել է Tom Sawyer ֆիլմում, նոր նկարահանված Գերմանիայում, նա ասում է երեխա է, բայց հենց այդ կաստինգի ժամանակ հենց տեսել եմ, անմիջապես հասկացել եմ, որ նա պետք է խաղա Վոլֆգանգի դերը, ու հիմա այս նկարահանումներից հետո շատ առաջարկներ ունի արդեն տարբեր ֆիլմեր. So, but in general, it's like because before he was playing as a boy, and now he's more like a teenager and half adult. Everybody in Germany says so. Nobody knew him before, and nobody knew him because he was different in this Tom Sawyer film before. And so for everyone, I didn't knew this. Where's this actor from? Where does it come from? Even in Germany, the industry is astonished, and I was also astonished, to be honest. So for me it was really easy because I was talking about the difficulties during the shooting. He was always right, so it was really international filmmaking regarding his acting. He's a real talent, absolutely. Ու ասում է Գերմանիայում էլ են զարմացած, թե ինչպես է նա խաղում, որովհետև Tom Sawyer-ում լրիվ ուրիշ կերպ էր, իսկ հիմա ոնց որ խաղում է ավելի ինչպես թինեյջեր, կիսով չափել, որպես չափահաս մարդ, ու ես ասում եի ինչ այդ դժվարությունների մասին, բայց բոլոր միշտ նա ճիշտ է իրան պահել, ոնց որ նկարահանումների ժամանակ ու համարում եմ, որ իսկական տաղանդ է հանճար։ Հատկապես այն տեսարանը, որ իրան թաղում էի գերի հողի մեջ, ինքը ինչպես էր, կադրին շատ է հետաքրքիր, չայլ երեխա էր։ When they are burying the boy, yes, and how did he feel? How did he pass that? Because it was very
he was okay afterwards. He was joking. He was even joking. But you're right. It's a good question because he's really method actor. Yeah, like this New York Lee Strasberg system works, and I didn't talk with him about it, of course, because I'm also was in a rush as a director while shooting that, and but he was okay. He was joking afterwards, and I think he knows that it's the job. But I think for him probably it was very helpful, all those scenes, to really come close to the real boys who had to live like that for sometimes 3 months, sometimes for years until they were 21, which was the age in former times where they were adults and could leave those places, not before. Ի վերջո լավ էր, դրանից հետո կատակում էր, ինձ թվում է, որ նա իսկական դերասանն է, ու իմ կարծիքով օգնեց այն բանը, որ շփում ունեցավ հենց այդ տղաների հետ, ովքեր ապրել են այդ իրավիճակի մեջ եղել են, մարդիկ ասեն մինչև 21 տարեկան այնտեղ են մնացել, ու շփվել է նրանց հետ ու հասկացել է ոնց որ այդ ամեն ինչը։ Վերջի հարցը ես տամ մեր փառատոնում այս տարի բավական թվով գերմանական ֆիլմեր կան, առանձին գերմանական ծրագիր կա, Արմանի։ There were many films GoldenApricot for German. Yeah. Այդ թվում նաև ասենք Անդրեաս Դրեսյանի ֆիլմը Էլի երիտասարդների մասին, բայց արդեն արևելյան Գերմանիայում in Western Germany. Yes. Եվ իմ հարցը հետևյալն է, արդյոք ինքը համարում է իրեն այդ նույն սերնդից, ինչ որ Դրեսենն է, Պետցոլդը եւ այլ ռեժիսորներ, եւ ինչ կարծիքի է ժամանակակից գերմանական կինոյում կատարվող իրադարձություններում։ What do you think about the cinematography in Germany now? About the cinematography in Germany. I saw a lot of good films recently, German films, because I'm also I had the chance to see in cinema the last months a lot of films like there's Victoria, a film right now is just shot in it's done in one shot, the whole film, which is kind of crazy actually. I still don't believe it. I will talk to the to the director, but the myth is like that, and probably it's true. I'm a big fan of Andreas Dresen and Christian Petzold, and there are right now a lot of young directors, so colleagues of mine, even in Germany, for example, Katrin Gebel, who did Tore Tanzt, I don't know the international film, but this was in Cannes. I think 1 or 2 years ago, the only film in Cannes by a colleague of mine, female, and I don't know. It depends. I sometimes wonder if it would be helpful to have, this regulation like in France, that there should be more German films in cinema. But I think it's not a good way to restrict it. I mean, I'm now realizing how hard it is with a film to be seen, that the people learn about it and they're going to cinemas, because you need a lot of advertising, you need a lot of posters and press, and then you still need the people to bring to go into the cinemas, and that's very hard actually. There are a lot of good independent films right now in Germany, and the problem is that I think what I tried here is to make it entertaining, that the people want to see it in a way. I don't know if this worked out, but sometimes I see stories, even in German cinema, which are really good stories and settings, but they're doing it in a very, not in the art house is fine, but they're doing it
They're not punching. They're not working with emotions. They make it documentary-like. And this is good sometimes regarding the realness of the film, but they have to dare to be emotional. And this is something which could be stronger. In my mind, but this is not only a German problem. This is in general with young directors, independent directors, that they here and there they could be more emotional and could maybe copy a little bit more the good old Hollywood, maybe, yeah. Or the French films, or the Russian films. I don't know, because they are sometimes much more emotional. If you want the propaganda, but sometimes it's okay if it's a small dose. Okay. Sorry, I'm talking. Վերջերս շատ գերմանական ֆիլմեր եմ նայել, որոնք ինձ դուր են գալիս անկախ ռեժիսորների ու բայց ինձ թվում է որ պետք է մի քիչ ավելի էմոցիոնալ մասը ավելի շատ լինի ֆիլմերի մեջ, չպետք է որ վավերագրական ֆիլմեր ավելի գրավչական, հուզական երևի պահը ավելի շատ լինի ֆիլմերի մեջ, որովհետև խնդիր կա մարդուն ոնց որ տանել կինոթատրոն, դիպել դիտել ֆիլմը, ինչի հետ ես օրինակ ունեցել եմ այդ խնդիր, երբ ավելի ճիշտ է մի քիչ հոլիվուդից էլ մի քիչ ինչ-որ բաներ վերցնել այդ առումով։ Եվ դա միայն գերմանական պրոբլեմ չի, այլ միգուցե ընդհանուր է ամենտեղ։ Դե ինչ, շնորհակալություն։ Ես հույս ունեմ, որ սա առաջին, բայց վերջին անգամը չի, որ հյուրընկալում ենք Մարկին մեր փառատոնում եւ սպասում ենք նոր աշխատանքների։ Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Marc. Thank you very much.